Okay, last lecture. This construction of HENE laser is completed. In construction, long glass tube is there, quartz tube is there. Length of this quartz tube is 50 centimeter. Diameter of this quartz tube is 1 centimeter. Okay, this glass tube is filled with the mixture of helium and neon gases. Ratio 10:1. Two mirrors are provided. One mirror is completely silvered. Other mirror is partially silvered. silvered. And two electrodes are provided. Okay, which with the help of power supply is given in between these two electrodes. Discharge of this gas takes place. म्हणजे discharge of helium atoms किंवा neon atoms takes place, and positive ions and negative electrons are formed. Okay, this is the construction of this HENE laser, helium neon laser. Up to this completed for last lecture. Now working. See this diagram, energy level diagram. In this energy level diagram, this is F1, F2, F3. हे कशाचे एनर्जी लेवल्स आहेत? हेलियमचे आहेत. F1 is the ground state of helium, F2 is the metastable state of helium, and F3 is also metastable state of helium. F1, F2, F3 ही कोणाचे एनर्जी लेवल्स आहेत? कुठल्या ॲटमचे आहेत? हेलियम ॲटमच्या. हे हेलियम मध्ये 3 एनर्जी लेवल्स आहेत, F1, F2, F3. त्याच्यामध्ये F1 ही ग्राउंड स्टेट आहे, F2 ही मेटास्टेबल स्टेट आहे, आणि F3 इज ऑल्सो मेटास्टेबल स्टेट. निऑन ॲटम्स मध्ये टोटल 6 एनर्जी लेवल्स आहेत. टोटल किती आहेत? 6. E1 इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ दिस निऑन ॲटम. E1 कसले आहे? ग्राउंड स्टेट. E2 is a metastable state of this neon atom. Then E3 is a excited state. It is not a metastable state. E3 metastable state nahi, excited state आहे. नंतर E4 is again metastable state of this neon atom, आणि energy of F2 and E4 near about same. जेवढी एनर्जी, ही एनर्जी एरो आहे इकडं, जेवढी F2 ची आहे तेवढीच कशाची आहे? E4 लेवलची. म्हणजे F2 कोणाची कुठल्या ॲटमची आहे? F2 एनर्जी लेवल इज फ्रॉम हेलियम ॲटम, आणि E4 इज निऑन ॲटम. F2 हेलियमच्या F2 एनर्जी लेवलची जेवढी एनर्जी आहे तेवढीच निऑनच्या E4 ची आहे. E4 ची. आणि E4 कसली आहे व स्टेट? मेटास्टेबल स्टेट. म्हणजे हेलियम मधल्या कुठल्या कुठल्या मेटास्टेबल स्टेट्स आहेत सांगताय मला? हेलियम मध्ये F2 and F3. F2 आणि F3. In helium, F2 is metastable state आणि F3 is also metastable state. F2 आहे ते metastable state आहे, F3 पण metastable state आहे. एकूण 3 एनर्जी लेवल झाल्या हेलियमच्या. निऑन मध्ये 6 आहेत, त्यातली E1 ग्राउंड स्टेट झाली. E2 कसली आहे? मेटास्टेबल स्टेट आहे. E3 जी आहे ती एक्साइटेड स्टेट आहे, आणि E4 इज अगेन मेटास्टेबल स्टेट. आणि E4 ची एनर्जी ऑफ दिस एनर्जी लेवल E4 कशा एवढी, कुठल्या एनर्जी लेवल एवढे आहे? F2 एवढ्या. F2 ची आणि E4 ची एनर्जी नियर अबाउट सेम आहे, अप्रॉक्सिमेटली सेम आहे. एक्झॅक्ट म्हणत नाही मी, अप्रॉक्सिमेटली सेम आहे. E4 म्हणजे कोणाची आहे? निऑनची. आणि F3 म्हणजे F2 म्हणजे कोणाची आहे? हेलियम. अगेन दिस E5 इज अ एक्साइटेड स्टेट. E5 कसले आहे? एक्साइटेड स्टेट आहे. आणि E6 इज अगेन मेटास्टेबल स्टेट. हे पण कसले आहे? अगेन मेटास्टेबल स्टेट. आणि E6 ची एनर्जी जेवढी आहे तेवढीच F3 ची एनर्जी आहे. F3 म्हणजे कुठल्या ॲटमचे आहे? हेलियम. आणि E6 कुठला आहे? निऑन ॲटम. अजून एकदा रिपीट करतो. हेलियम मध्ये 3 एनर्जी लेवल्स आहेत, F1, F2 आणि F3. त्याच्यामधल्या F1 कसले आहे? ग्राउंड स्टेट. F2 कसे आहे? मेटास्टेबल स्टेट. F3 कसे आहे? मेटास्टेबल स्टेट. ओके. देन निऑन मध्ये 6 एनर्जी लेवल्स आहेत, E1, E2, E3, E4, E5 आणि E6. त्याच्यामधले E2 कसले आहे? मेटास्टेबल स्टेट. आणि एनर्जी कोणाकोणाची एनर्जी सारखे आहेत? E4 आणि F2. आणि इकडं E6 आणि F3 या दोन्हीच्या एनर्जी सारख्या आहेत. आणि E4 पण कुठली स्टेट आहे? मेटास्टेबल स्टेट. E6 इज ऑल्सो मेटास्टेबल स्टेट. आणि राहिलेल्या हे E3 आणि E5 हे दोन्ही कसल्या स्टेट्स आहेत? एक्साइटेड स्टेट आहे. आता एनर्जी लेवल डायग्राम काढताय. ठीक आहे, ड्रॉ इट नाव.
Okay, take 5 to 10 minutes, sorry, 5 minutes and complete this diagram. Helium neon laser energy level diagram किंवा आपण working diagram म्हणतो याला. Draw it. Take 5 to 10 minutes and complete it fast. हॅलो, फिगर केअरफुली काढा. ज्याला फिगर समजते त्याला पूर्णपणे लिहिता येतं वर्किंग. पाठ करायची गरज भासत नाहीये. फिगरच नाही अंडरस्टँड झाली तर मग सगळं पाठ करावं लागतंय. पाठ करून पण नीट लिहिता येत नाही. ड्रॉ इट केअरफुली. F1, F2, F3 पुन्हा पहिल्यांदा E1 दाखवा. F2 च्या समोर बरोबर E4 दाखवा. F3 च्या समोर बरोबर E6 दाखवा. आणि मध्ये E6 आणि E4 च्या मध्ये E5 आली आणि इथे E4 आणि E2 च्या मध्ये E3 आली. E5 आणि E3 आणि E5 दोन्ही एक्साइटेड स्टेट आहेत. बाकीच्या हे 3 एनर्जी लेवल्स आहेत ते मेटास्टेबल स्टेट्स आहेत. आणि F1 इज ग्राउंड स्टेट आणि E1 इज ऑल्सो ग्राउंड स्टेट. Okay, draw it carefully. झाल्यानंतर सांगा फिगर काढून.
झाली का फिगर काढून सगळ्यांची? नाही सर. सर झाली सर. ठीक आहे, अजून एक मिनिट घ्या, अजून एक. हॅलो, कमीत कमी एनर्जी लेवल दाखवा. हे मधलं जे लिहायचं राहिलंय ना, त्याला थोडा टाइम द्या, नंतर आपण लिहू वाटलंच तर. कमीत कमी F1, F2, F3, इकडे E1, E2, E3, E4, E5 आणि E6 हे समजल्याशिवाय मधलं लिहिण्यात काय अर्थ नाहीये. त्यावेळेस लिहू आपण. ठीक आहे, कमीत कमी एनर्जी लेवल दाखवून झाल्या सगळ्यांच्या? हा सर झालं. देन स्टॉप रायटिंग नाव, लिसन प्लीज. ठीक आहे, स्टेप नंबर 1 इज वर्किंग. Okay. This working of this helium neon laser, this 4 level pumping mechanism is there. एकूण 4 लेवल आहेत त्याच्या पंपिंग मेकॅनिझमच्या किंवा वर्किंगच्या 4 लेवल आहेत. The first level is if power supply is given in between these two electrodes, power supply is given, then discharge of gas takes place. म्हणजे हेलियम ॲटमचं किंवा निऑन ॲटमचं डिस्चार्ज होतं, काही ॲटमचं, सगळ्याच नाही. डिस्चार्ज ऑफ गॅस टेक्स प्लेस. डिस्चार्ज झाल्यामुळे काय तयार होते तिथं? पॉझिटिव्ह आयन्स आणि निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन्स तयार होतात. पॉझिटिव्ह आयन्स आणि निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन्स. समजा हा ॲनोड आहे इकडं आणि इकडं आहे कॅथोड. ओके, हा ॲनोड आहे, हा काय आहे? कॅथोड. ही इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत, इलेक्ट्रॉन्स दे आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स दी, कोणाकडे अट्रॅक्ट होणार आहेत? दिस साइड, बरोबर आहे का? आणि पॉझिटिव्ह आयन्स दे आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स दी कॅथोड. आणि जे हे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, ते इलेक्ट्रॉन्स काय करतात? दे कोलाइड विथ हेलियम ॲटम्स. कशावर कोलाइड होतात ते? हेलियम ॲटम. काय काय केलंय बघा आपण? पॉवर सप्लाय दिलाय. पॉवर सप्लाय दिल्यामुळे काय झालं? पॉवर सप्लाय दिल्यामुळं पॉझिटिव्ह आयन्स आणि निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन्स तयार झाले. ते इलेक्ट्रॉन्स दे आर अट्रॅक्ट, कोणाकडे अट्रॅक्ट झाले इलेक्ट्रॉन्स? ॲनोडकडे. आयन कोणाकडे अट्रॅक्ट झाले? पॉझिटिव्ह आयन्स कॅथोडकडे. हे इलेक्ट्रॉन्स काय होतात? कोणावर कोलाइड होतात? हेलियम ॲटम. दे कोलाइड विथ हेलियम ॲटम and they transfer their energy to the helium atom. ते कोणाला एनर्जी देतात? स्वतःची helium atom ला. इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विथ हेलियम ॲटम, they give their energy to the helium atom and due to this energy, त्यांच्याकडून इलेक्ट्रॉन्स कडून एनर्जी घेऊन हेलियम ॲटम they jump from F1 to F2 and F3. F1 पासून F2 ला आणि F1 पासून F3 ला जातात हेलियम ॲटम्स. अजून एकदा रिपीट करतो. स्टेप नंबर 1 सांगा. स्टेप नंबर 1 काय आहे? कोणतरी बोलतंय मध्ये. पॉवर. असं होतंय घरी असलं की त्यांच्या लक्षात नसते, माईक ऑन असते. सांगा काय काय. अजून एकदा क्लिअर करतो सगळं मी. काय केलं आपण? पॉवर सप्लाय दिला. कशामध्ये? इलेक्ट्रोड्सला पॉवर सप्लाय दिला. त्याच्यामुळे काय झालं? गॅसचं काय झालं? डिस्चार्ज झालं. डिस्चार्ज म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स आणि पॉझिटिव्ह आयन्स तयार झाले. पॉझिटिव्ह आयन्स आणि इलेक्ट्रॉन्स तयार झाले. हे इलेक्ट्रॉन्स काय करतात? कुठल्या कशाकडे अट्रॅक्ट होतात? ॲनोडकडे. ओके, समजा हा ॲनोड आहे आणि हा कॅथोड आहे समजा. हे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, ते ॲनोडकडे अट्रॅक्ट झाले आणि ते अट्रॅक्ट होताना ते कशावर कोलाइड झाले? हेलियम ॲटमवर. आणि त्यांनी कोणाला एनर्जी दिली? हेलियम ॲटम. आणि हेलियम ॲटम कुठून कुठे जंप झाले? F1 to F2 आणि F1 to F3. हे आपण इकडे बघू आता. स्टेप नंबर 1. इन स्टेप नंबर 1 helium atoms
they jump from F1 to F2 F2 आणि F1 to F3 ह्याला आपण स्टेप नंबर 1 म्हणू. ठीक आहे. These helium atoms get energy from the electrons and they jump from F1 to F2 and F1 to F3. okay, इथे helium atoms आले. This is step number 1. कोण सांगताय मला स्टेप नंबर 1 काय काय आहे? If power supply is given, then discharge of gas takes place. Due to this discharge, positive ions and negative electrons are formed. These negative electrons, they are attracted towards the anode and they collide with which atoms? Helium atoms. And helium atoms get energy from the electrons and they jump from F1 to F2 and F1 to F3. Okay, this is F2 is the metastable state and F3 is also metastable state. metastable states. इथं आले. ही पहिली स्टेप आपल्याला इथे लिहायची. स्टेप नंबर 1. Okay, what is step number 1? Helium atoms get energy from the electrons and they jump from F1 to F3, F1 to F2 and F1 to F3. This helium atom get energy from the electrons and they jump from F1 to F2 and F2 आणि F1 to F3. F3. Okay, हे पहिल्या स्टेप मध्ये आपल्याला लिहायचं आहे. विल राईट फर्स्ट दी स्टेप नंबर 1. ठीक आहे. वर्किंग लिहा. वर्किंग स्टेप बाय स्टेप लिहायचं का सगळं एकदम समजावून सांगू द्या कसं? स्टेप बाय स्टेप जायचं. ठीक आहे. वर्किंग HE lesser, helium neon lesser employs PMPLOYS. 4 level ला अंडरलाइनिंग करा कारण MCQ साठी आहे. HE lesser employs a 4 level pumping scheme. 4 level pumping scheme. 4 level pumping scheme. Write it. As the power is switched on, as the power is switched on, as the power is switched on, the electric field ionizes. Electric field ionizes some of the atoms in the mixture. Electric field ionizes some of the atoms in the mixture of helium and neon gases. Helium and neon gases. Full stop. Due to electric field, the electrons and ions will be accelerated. Electrons and ions will be accelerated towards the anode and cathode. Due to electric field, the electrons and ions will be accelerated towards the anode and cathode. Full stop. The energetic electrons excite
helium atoms excite helium atoms through collisions, helium atoms through collisions to the excited levels F2 and F3, to the excited levels F2 and F3. The energetic electrons excite helium atoms through collisions to the excited levels F2 and F3. These two states are कसल्या states आहेत F2 and F3? Metastable. Metastable state. These two states are metastable state. These two states are metastable states and excited helium atoms. These two states are metastable states and excited helium atoms cannot return to the ground state, cannot return to the ground state by spontaneous emission. Okay, cannot return to the ground state by spontaneous emission. ह्याचा अर्थ लक्षात आला काय म्हणते हे? काय सांगा? एनीवन? त्या atoms ला एनर्जी प्रोव्हाइड केल्याशिवाय ते खाली येत. ओके, दे रिमेन्स इन F1 मध्ये F2 मध्ये गेला, F3 मध्ये गेला आणि F2 आणि F3 हे दोन्ही मेटास्टेबल स्टेट असल्यामुळे ते स्पॉन्टेनियस इमिशन ना खाली येत नाहीत. F1 ला F2 मधला खाली येत नाही, F3 मधला खाली येत नाही. दे रिमेन्स इन अ मेटास्टेबल स्टेट फॉर अ लॉंगर टाइम, जास्त वेळ तिथंच राहतात. ओके, आणि सेकंड स्टेप, ही पहिली स्टेप झाली आपली. आता सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 इज हियर. Okay, these helium atoms, लिहू नका बा, लक्ष द्यायचं. स्टेप नंबर 2, helium atoms collide with neon atoms. कशावर कोलाइड झाले ते? helium atoms collide with neon atoms. कुठले helium atom? helium atom present at the energy level F2 and F3. जे F2 आणि F3 मध्ये आहेत, जे मेटास्टेबल स्टेट मध्ये आहेत, ते कशावर कोलाइड होतात? निऑन ॲटमला. आणि ते कुणाला एनर्जी? दे गिव्ह देअर एनर्जी टू दी निऑन ॲटम्स. and neon atoms jump from ground state is E1 to E4. E1 to E4. neon atom jump from E1 to E4. E4 लाच का जाता तो? कारण F2 ची आणि E4 ची एनर्जी सारखी आहे. तिथे E3 ला येणार नाही किंवा E2 ला येणार नाही तो. दिस neon atom jump from E1 to E4 because this F2 energy level of F2 and E4 is same, and energy level of F3 and E6 is the same. This neon atom present, sorry, helium atom present at the energy level F2 and F3, they collide with neon atoms. They give their energy to the neon atoms, and neon atoms get energy from the helium atoms, and they jump from E1 to E4 and E1 to E6. जे पॉप्युलेशन कुठल्या एनर्जी लेवलचं वाढतंय हो? E4 आणि E6. E4 आणि E6 चं पॉप्युलेशन वाढलं. आणि ही E4 आणि E6 दोन्ही पण कुठल्या स्टेट्स आहेत? त्या मेटास्टेबल these two states are metastable state. म्हणजे सेकंड स्टेप काय लिहिणार मला सांगा? स्टेप नंबर 2. कोण सांगताय? Helium atoms gives energy to neon atoms, and neon atoms jump from E1 to E4 and E1 to E6. They both are metastable states of neon. ओके, म्हणजे काय सांगितलं? helium atoms collide with neon atoms. They give their energy to the neon atoms, and neon atom jump from कुठून कुठे जंप झाले? E1 to E4 आणि E1 to E4 आणि E1 to E6. म्हणजे कोणाचं पॉप्युलेशन वाढलं इथं आता? E4 आणि E6 चं पॉप्युलेशन वाढलं. ओके, दिस इज द स्टेप नंबर 2. ओके, विल राइट इट नाउ. राइट इट. द एक्साइटेड helium atoms, step number 2. The excited helium atoms return to the ground state
the excited helium atoms return to the ground state. By transferring their energy. Excited helium atoms return to the ground state by transferring their energy. कोणाला energy दिली त्यांनी? Which Neon atoms? atom. Neon atoms. By transferring their energy to the neon atoms through collision, the excited helium atoms return to the ground state by transferring their energy to the neon atoms through collisions. Therefore, neon atoms acquire the energy from helium atoms. Neon atoms acquire the energy from helium atoms through collision and go to the excited state This is the main pumping mechanism. Go to the excited state. This is the main pumping mechanism in HENE laser, helium neon laser. Full stop. Next line. Neon atoms are the active centers. 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 And role of helium is atom helium is to excite neon atoms. Neon atoms are the active centers, and role of helium atoms is, or role of helium is to excite neon atoms and cause population inversion हे कुठं कुठं पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन झालंय आपण बघू आता. फुल स्टॉप. The E4 and E6 किंवा E6 and E4, the E6 and E4 levels, the E6 and E4 levels on neon atoms, the E6 and E4 levels on neon atoms are also which states? Metastable states, are also metastable states. Okay, listen please. Second step झाली आपली. Helium atoms collide with neon atoms and neon atoms jump from E1 to E4 आणि E1 to E6. आता पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन कुठल्या कुठल्या लेवल मध्ये झालंय मला सांगा. Population inversion third step. Okay, this state of population inversion is achieved between E6 and E5 मध्ये आहे. Hello, E6 आणि E5 म्हणतो मी. E6 आणि E5 बरोबर. E6 जास्त आहे, E5 कमी आहे. म्हणजे स्टेट ऑफ पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन इज अचिव्ड बिटवीन E6 and E5. देन सेकंड, पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन म्हणजे ग्राउंड स्टेटचं कमी पाहिजे, एक्साइटेड स्टेटचं काय पाहिजे, जास्त पाहिजे. सेकंड कुठली आली? E6 आणि E3 मध्ये पण आहे. E6 जास्त आहे पॉप्युलेशन कशापेक्षा? E3 पेक्षा. आणि तिसरं काय आहे? E4 आणि E3 मध्ये पण आहे. E4 जास्त आहे कशापेक्षा?
E3 E3 पेक्षा म्हणजे स्टेट ऑफ पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन इज अचिव्ड बिटवीन E6 and E5. सेकंड इज E6 आणि E5. सेकंड इज E6 आणि E3 E3 and third one is the E4 and आणि E3. E3. आता पहिले जे आहे ड्यू टू E6 and E3 म्हणजे neon atoms jump from E6 to E5, we are getting lesser light of wavelength 3.39 micrometers. एवढ्या वेव्हलेंथची आपल्याला लेसर लाईट्स मिळते. कुठून कुठे ट्रान्झिशन झाल्यामुळं ट्रान्झिशन फ्रॉम 6 to E5. 6 to E5. Due to transition from E6 to E3, we are getting lesser light of wavelength 6328 angstrom unit. It is a red color laser. तीन प्रकारचे लेसर्स मिळतात आपल्याला. तीन प्रकारच्या लेसर लाईट्स मिळतात. पहिली लेसर कुठल्या ट्रान्झिशन मुळे मिळते? ट्रान्झिशन फ्रॉम E6 to E6 to E5. त्याच्यामुळे आपल्याला जी लेसर लाईट मिळते त्याची वेव्हलेंथ किती आहे हो? हॅलो, इट्स वेव्हलेंथ इज 3.39 मायक्रोमीटर. एम आहे तर मायक्रोमीटर 3.39 मायक्रोमीटर. आणि सेकंड जे आहे E6 to E3 याच्यामुळे लेसर लाईट मिळते ती कुठली आली? रेड कलर. त्याची वेव्हलेंथ किती आहे? 6328. आणि थर्ड जे आहे तिसरं ड्यू टू ट्रान्झिशन फ्रॉम E4 to E3 we are getting lesser light of wavelength 1.15 micrometer. किती? 1.15 micrometer. Means we are getting three types of laser due to this state of population inversion. ही तिसरी स्टेप झाली. पंपिंगची तिसरी स्टेप झाली. ओके, थर्ड स्टेट ऑफ पंपिंग. पहिली इथं आहे, सेकंड इथं झाली, थर्ड दिस इज द थर्ड स्टेट ऑफ पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन इज अचिव्ड बिटवीन E6 and E5, E6 and E3 and E4 and E3. From we are getting three types of lasers. पहिला लेसर आहे, its wavelength is 3.39 micrometer due to transition from E6 to E5. Second laser we are getting due to transition from E6 and E3 we are getting laser light of wavelength 6328 angstrom unit. हे कुठल्या कलरचे आहे? रेड कलर. आणि थर्ड ड्यू टू ट्रान्झिशन फ्रॉम E4 to E3 we are getting laser light of wavelength 1.15 micron or 1.15 micrometer. Okay, these are the three lasers. This is third step of this pumping mechanism. You will write first this third one. Okay, write it. The state of population inversion is achieved between third step. The state of population inversion is achieved between write it first E6 to E3. इथे ABC तर लिहा किंवा स्मॉल रोमन मधलं स्मॉल लिहा, कारण इथं आपण तिसरी स्टेप लिहिताना कॅपिटल वापरलाय. ठीक आहे. E6 to E3. E6 to E3 म्हणजे हे आहे E6 to E3 रेड कलर आहे, विजिबल लाईट. E6 to E3 generates a laser beam of red color. Generates a laser beam of red color. Write its wavelength 6328 angstrom unit. Generates a laser beam of red color with wavelength 6328 angstrom unit. Next, second पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन बिटवीन कुठल्या कुठल्या लेवल मध्ये? E4 to E3. E4 to E3. E4 to E3. Produce IR laser beam is infrared laser beam. IR laser beam. Produce IR laser beam. Wavelength किती आहे? 1.15 micrometer. Micron 1.15 micrometer. And third
थर्ड कुठले आहे E6 to E6 to E5. E6 to E5 generates lesser beam in far IR region, means far infrared region. फार इन्फ्रारेड रिजन त्याची वेवलेंथ किती आहे वो 3.39 मायक्रोमीटर 3.39 मायक्रोमीटर 3.39 मायक्रोमीटर्स झालं इथपर्यंत सगळ्यांचं येस ओके नेक्स्ट स्टेप कुठपर्यंत आलोय आपण आता हां E6 वरनं E5 वर आलो E6 वरनं E3 वर आलो E4 वरनं E3 वर आलो आता E5 आणि E3 ही कसल्या स्टेट्स आहेत हो एक्साइटेड स्टेट आहे एक्साइटेड स्टेट मध्ये आपल्याला स्टिम्युलेटेड इमिशन घडत नाही कुठलं इमिशन असतं तिथं एक्साइटेड स्टेट विच टाइप ऑफ इमिशन इज देअर स्पॉन्टेनियस इमिशन म्हणजे neon atoms present at this energy level they jump spontaneously from E5 to E5 वरनं इथं E2 ला आले स्पॉन्टेनियस इमिशन ना आणि हे E3 वरनं कुठं आले हां E2 ला आले ह्याच्यामुळे जे लेसर मिळतं ते आपल्याला कोहरंट लाईट नसते ड्यू टू स्पॉन्टेनियस इमिशन वी आर नॉट गेटिंग कोहरंट लाईट त्यामुळे आपण इथं ते पकडत नाही ते स्पॉन्टेनियसली जम्प फ्रॉम E5 टू हां E2 आणि E3 टू E2 पुन्हा हे E2 कसली स्टेट आहे पुन्हा मेटास्टेबल स्टेट आहे पुन्हा इथं स्टेट ऑफ पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन येणार आहे अगोदर हे बघू स्पॉन्टेनियस इमिशन त्याला नंबर देत नाही मी कारण हे आपण घडवत नाही हे ऑटोमॅटिक होत आहे म्हणून ह्याला थर्ड चौथी लेवल म्हणत नाही पंपिंगची आपले किती झालेत 1 झाले 2 झाले आणि ही तिसरी झालेली आहे आता चौथीसाठी इथे E2 पासून खाली चौथी घेणार आहे आता हे जे स्पॉन्टेनियसली ऑटोमॅटिक घडतंय त्याच्यासाठी नंबर दिलेला नाही फक्त आपण चौथी इथं काय लिहिणार आहे आता हां निऑन आयटम्स स्पॉन्टेनियसली दे जम्प फ्रॉम कुठून कुठं आले E5 टू E2 आणि E3 टू E2 okay we'll write this first write it from the levels E5 and E3 from the levels E5 and E3 E5 and E3 neon atoms can make downward transitions neon atoms can make downward transitions to E2 level due to spontaneous emission due to E2 level downward transition to E2 level due to spontaneous emission full stop E2 level is a metastable state E2 level is a metastable state E2 level is a metastable state now listen please this E2 is a metastable state okay neon atoms present at this E2 level they remains in a E2 level for a longer time म्हणजे अजून स्टेट ऑफ पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन अचीव झालं कोणाकोणामध्ये E2 आणि हां E2 आणि E1 मध्ये ओके दिस निऑन atoms present at this energy level E2 चौथा आता स्टेप नंबर 4 okay step number 4 neon atom present at this energy level E2 they collide with walls of the tube म्हणजे समजा हे ग्लास ट्यूब आहे ग्लास ट्यूब आहे हे जे निऑन आयटम्स आहेत कुठल्या लेवलचे निऑन आयटम्स कुठल्या लेवलमध्ये असलेले E2 मधले ते कुठं कुलाय केले जातात
आदळवतात. कुठे कशावर आदळतात ते? त्या ग्लास ट्यूबवर. त्या ग्लास ट्यूबवर आदळल्यामुळे ते कुणाला एनर्जी देतात? त्या वॉलला. ते वॉलला एनर्जी देतात आणि ते कुठे येतात? ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेटला. आलं लक्षात? निऑन ॲटम कुठल्या एनर्जी लेवलचे निऑन ॲटम्स? E2 मध्ये जे निऑन ॲटम्स आहेत ते कशावर आदळतात जाऊन? ग्लास ट्यूबच्या वॉलवर. ग्लास ट्यूबच्या वॉलवर. आणि ते कुणाला एनर्जी देतात? त्या वॉलला देतात. वॉल हीट होत असेल, गरम होत असेल, ठीक आहे. दे ट्रान्सफर देअर एनर्जी टू द निऑन वॉल ऑफ द ट्यूब अँड दे जम्प फ्रॉम E2 टू E1. त्याला आपण फोर्थ स्टेप म्हणलंय डी एक्सायटेशन बाय. फोर्थ स्टेपला काय म्हणलंय? डी एक्सायटेशन बाय कोलिजन विथ वॉल्स. डी एक्सायटेशन बाय कोलिजन विथ वॉल्स. आलं लक्षात? हे चौथं फोर्थ लेवल पंपिंग मेकॅनिझम. चौथी स्टेप काय लिहिणार? निऑन ॲटम्स. कुठल्या एनर्जी लेवलचे निऑन ॲटम्स? E2 E2 ते कशावर कोलाइड होतात? ते wall of the tube, and they give their energy to the wall of the tube, and they jump from E2 to E1. this process is called as de-excitation by collision with walls. Okay, de-excitation by collision with walls. Write it now. Last step, step number 4. Step number 4 इथून पासून लिहायचं आहे. Therefore, neon atoms tend to accumulate at this level once again. Neon atoms tend to accumulate at this level once again. Full stop. They drift towards the surrounding discharge tube wall. They drift towards the surrounding discharge tube wall and collide with it. They drift towards the surrounding discharge tube wall and collide with it, comma, they give up their energy and return to the ground state. They give up their energy and return to the ground state. They drift towards the surrounding discharge tube wall and collide with it. They give up their energy and return to the ground state. Return to the ground state. इथपर्यंत झाला असेल तर सांगा. ओके. अजून एकदा 2 मिनिटात आपण रिवाइज करू. हे फक्त आता फिगर वरून मला सांगायचं आहे. व्हॉट इज स्टेप नंबर 1? तुमच्या फिजिकली पैकी कोणीतरी व्हॉट इज स्टेप नंबर 1? फिजिकली अटेंड करणाऱ्यांनी सांगा. कोण सांगतंय? हेलियम ॲटम कुठून कुठे जंप झाले? F1 to F2 आणि F1 to F3. कशामुळे झाले हे? ड्यू टू पॉवर सप्लाय दिल्यामुळे काय झालं? गॅसचं डिस्चार्ज झालं. डिस्चार्ज झाल्यामुळे पॉझिटिव्ह आयन आणि निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन्स तयार झाले. ते इलेक्ट्रॉन्स कशावर कोलाइड झाले? हेलियम ॲटमवर. आणि हेलियम ॲटम्स त्या इलेक्ट्रॉन्स कडून एनर्जी घेऊन कुठून कुठे जंप झाले? F1 to F2 आणि F1 to F3. आणि हे F2 आणि F3 कसल्या स्टेट्स आहेत? मेटास्टेबल स्टेट्स. हे हेलियम ॲटम्स खाली येणार आहेत का हो? नाही. ते कशावर कोलाइड होणार? सेकंड स्टेप निऑन ॲटमवर. ते कोणाला एनर्जी देणार आहेत? निऑन ॲटम्सला. निऑन ॲटम्स गेट एनर्जी फ्रॉम द हेलियम ॲटम्स. आणि कुठून कुठे जंप झाले ते? E1 to E4 and E1 to E6. E1 to E4 आणि E1 to E6. म्हणजे ह्या 2 एनर्जी लेवलचं काय वाढलं? पॉप्युलेशन वाढलं.
म्हणजे स्टेट ऑफ पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन इज अचिव्ड बिटवीन पहिलं E1, E1 to E4. E6 to E5 म्हणतो. नंतर सांगा E6 to E3, E3 आणि तिसरं E4 to E3, E4 to E3. म्हणजे 3 प्रकारचे लेसर मिळाले आपल्याला. पहिला सांगा कुठला आहे? 3.39 मायक्रोमीटरचा. दुसरा लेसर कुठला मिळते आपल्याला? रेड कलर. त्याची वेव्हलेंथ काय आहे हो? 6328 अँगस्ट्रॉम. आणि तिसरा लेसर जो मिळाला आहे तो 1.15 मायक्रोमीटर. नंतर इथं जे आलेत E5 आणि E3 मधले कुठे जंप होतात ते? E2 ला. E2 ला. कुठल्या इमिशननी? Spontaneous emission. स्पॉन्टेनियस इमिशननी. पुन्हा ह्यांचं पॉप्युलेशन वाढणार कुठल्या एनर्जी लेवलचं? E2. इथं तिसरी स्टेप झाली आपली. आता हे चौथी स्टेप आली. इथं चौथी आली. मग हे E2चं जे पॉप्युलेशन आहे ते कमी करण्यासाठी काय केले जातात? निऑन ॲटम प्रेझेंट ॲट दिस एनर्जी लेवल ते कशावर कोलाइड होतात? Last tube वर. Last tube. Okay, they transfer their energy to the wall of the tube. आणि कुठून कुठं आले? E2 to E1. Ground E1. state. त्यालाच काय म्हणले आपण? De-excitation by Collision with walls. collision with walls. Okay, this is the 4-level bumping mechanism of HENE laser means helium neon laser. फिगर झाले का कंप्लीट पूर्णपणे? हॅलो, कंप्लीट करा मग आता. 1 मिनिट घ्या. इथं लिहा हिअर collision with the excited helium atoms. Here is the collision with excited helium atoms. हे वेव्हलेंथ दाखवा सगळ्या. नंतर इथं स्पॉन्टेनियस इमिशन दाखवा हे. आणि नंतर हे डिएक्सायटेशन बाय कोलिजन विथ वॉल्स. सगळ्या स्टेप्सला 1 ते 2 मिनिट घ्या. नंतर आपण नेक्स्ट आर्टिकलला जाऊ. टेक 1 or 2 minutes complete it. झालं का हो सगळ्यांचं? हॅलो, झालं सर. अजून हा 34चा आकडा अजून काही कमी झालेला नाही. कालच्या एवढाच दिसतोय मला. कधी कमी होणार आहे? 30-35 दिसतंय अजून. ठीक आहे, कमीत कमी लवकरात लवकर रिड्यूस करा. आय विल टेक अटेंडन्स टाइम बिंग. Right title, next article, holography. Title, write it, holography. Okay, listen please. In this ordinary photography, 2-dimensional image of the object is recorded, and in holography मध्ये holography 3-dimensional image of the object is recorded. 3D कशाला म्हणायचं माहित आहे तुम्हाला? 3D मूवी पण बघितली असेल 1-2. ठीक आहे. 3-dimensional image of the object is recorded in holography, and here ordinary photography 2-dimensional image of the object is recorded. 2-dimensional means only intensity. इथं काय रेकॉर्ड होते? फक्त इंटेन्सिटी.
फेज रेकॉर्ड होत नाही. And here in 3D, in holography, intensity plus phase. Intensity of light reflected from the object plus phase, both are recorded in this holography. Okay, in detail now we'll see for next lecture. We'll stop it here. Okay, next last bit राहिले आपलं holography. It is one of the application of लेसर. हे लेसरचं एक ऍप्लिकेशन आहे, होलोग्राफी टेक्निक मध्ये वापरलं जातं. आणि होलोग्राफी म्हणजे काय आहे, तिथं 3 डायमेन्शनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज recorded. Intensity as well as phase both are recorded in a holography. Okay, in detail we'll see for next lecture. Now we'll stop it here.